चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। इसके बाद तो introduction Maharaj should be. I have an introduction of Maharaj. I have seen two more. Yes. Hare Krishna everyone, thanks for coming. So we are very fortunate to have Maharaj here with us. So we welcome His Holiness Bhakti Sara Govindananda Swami Maharaj. Born into a devout Brahmin family in the serene Midnapur district in Bengal, Maharaj was nurtured in an environment steeped in spirituality. Raised by a father who served as a priest, their home resonated with the daily worship of Sri Gauranitai and Shaligram. From an early age, Maharaj was drawn to the sacred service of Shaligram, setting the stage for a remarkable spiritual journey. A pivotal moment in Maharaj's life occurred during the 500th anniversary of Mahaprabhu's appearance in 1986, when ISKCON Padayatra, a travelling party, passed through their village. It was here that Maharaj's father brought home a copy of Back to Godhead in Bengali, unknowingly setting in motion a divine plan.
Unknown to Maharaj at the time, this seemingly ordinary event would become a profound turning point on their quest for the absolute truth. In their pursuit of the spiritual path, Maharaj studied philosophy during his college years, delving into the teachings of Shankaracharya. Through his studies, he realized the ephemeral nature of the material world and resolved to embark on a journey to find the ultimate truth, even if it meant leaving his home behind. In a moment of serendipity, Maharaj rediscovered the Back to Godhead magazine, which had been silently resting on their bookshelf for years. Recognizing this as a divine intervention orchestrated by Sri Sri Gaur Nitai, they saw it as a sign that their search for the right path had been illuminated by divine grace. Armed with the address of Mayapur Chandrodaya temple found within the pages of the magazine, Maharaj made a life-altering decision to join ISKCON Mayapur. This momentous decision was made on February 4th, 1991, just 2 days after discovering the magazine. Maharaj quickly immersed himself in the spiritual journey, receiving valuable guidance from his spiritual master, His Holiness Bhakti Charu Swami. His dedication was such that he memorized important verses from the Bhagavad Gita and in 1992 embraced initiation, receiving the name Govindananda Das, solidifying his commitment to bhakti. Over the years, Maharaj continued to grow spiritually, obtaining his second initiation in 1994. During Gaur Purnima 2025, in Sridham Mayapur, Maharaj received his sannyas diksha from His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj and the name Bhakti Sar Govindananda Swami. Dedicating 15 years of his life to Harinam preaching and campus preaching, Maharaj showcased his unwavering commitment to spreading the teachings of Srila Prabhupada. He took on various roles, including heading the campus preaching, Gita study circle, and cashier services, among others. His profound devotion and service did not go unnoticed, leading to appointment as the head of the school preaching department for 4 years. In September 2013, Maharaj took on the role of manager for the Panihati project. Today he continues to inspire and guide individuals on their spiritual journeys, preaching in West Bengal and Bangladesh, and nurturing Bhakti Vriksha programs throughout West Bengal. His Holiness Bhakti Sar Govindananda Swami Maharaj also imparts knowledge as a teacher of Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhav in MIHE, further deepening his impact on the spiritual community. Maharaj is not just a speaker but a living testament to the transformative power of devotion and dedication. His journey is an inspirational odyssey of self-discovery and spiritual awakening, and they stand as a shining example of what can be achieved through unwavering faith and service. Invite His Holiness Bhakti Sar Govindananda Swami Maharaj to your event and let the words of wisdom rooted in decades of spiritual devotion guide your audience, all of us, towards a path of enlightenment and fulfillment. Embrace the opportunity to learn from a true luminary who draws inspiration from his revered Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Charu Swami, and is dedicated to carrying forward Srila Prabhupada's mission of spreading Krishna consciousness. Hari Bol. Bhakti Sar Govindananda Swami Maharaj ki Jai. Ambir Bhaktivinoda ki jai. तो बांग्लादेश में हमने ट्रांसलेशन कर दिया हरे कृष्ण So will be in Bangla and he will do the translation in English. শ্রীমদ্ ভাগবত সমস্ত বেদের সার বেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ ভাগবতম ইষ্যতে
তদ রসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র সাদরতি ক্বচিৎ। সমস্ত বেদান্তের, বেদের অন্ত বা বেদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বেদান্ত। বেদান্তের সার বা অকৃত্রিম ভাষ্য হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত, যা নারদ মুনির নির্দেশ অনুসারে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদাব্যাস তার জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায় তিনি সংকলন করেছেন। এবং সেই শ্রীমদ্ ভাগবত যদি ভাগবতের রস যদি কেউ পান করে, তাহলে আর অন্য কোনো রসে তার তৃপ্ত হবে না। The conclusion of the entire Vedanta is the Vedas. বেদকে অন্ত, বেদ সিদ্ধান্ত হচ্ছে বেদান্ত। The conclusion of the entire Vedas is the Vedanta, and the summum bonum of that is Srimad Bhagavatam. And Narad Muni, on the guidance of Narad Muni, Dvaipayan Vyas wrote Srimad Bhagavatam, and if somebody drinks the nectar of Srimad Bhagavatam, his life is fulfilled. তো শ্রীমদ্ ভাগবতের কথা আপনারা যে নিয়মিতভাবে শ্রবণ করছেন, কীর্তন করছেন, তো এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। That we are regularly chanting the words of Srimad Bhagavatam, doing kirtan together, it's very fortunate, it's a very auspicious thing. আজকে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 11 অধ্যায়ে বৃত্তাসুরের দিব্য গুণাবলী আলোচনা করব। We will read about Vritrasur's pastimes in the 6th canto, 11th chapter of Srimad Bhagavatam. Akadash is 11th, right? আপনারা সকলেই জানেন বৃত্তাসুর পূর্বজন্মে কে ছিলেন, জানেন তো? মহারাজ চিত্রকেতু। তো মহারাজ চিত্রকেতু বৃত্তাসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার পিতার নাম হচ্ছে ঋষি ত্বষ্টা। দেবরাজ ইন্দ্র নারায়ণ কবচ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ত্বষ্টার যে পুত্র বিশ্বরূপকে পুরোহিত রূপে বরণ করেছিলেন। So Vritrasur in his past life was Maharaj Chitraketu, and his father was Twashta, and Devraj Indra, in order to get the Narayan Kavach, had asked the son of Twashta, Vishwarup. তো যাক, বিশ্বরূপ তার মা হচ্ছে অসুরকুলের, আর পিতা হচ্ছে দেবতা, দ্বাদশাতীতের অন্যতম ঋষি ত্বষ্টা। তো যজ্ঞ যক্ষণে আহুতি করছিলেন, তখন দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি করছিলেন জোর জোর করে, উচ্চস্বরে, কিন্তু মানে তার মাতৃকুলের উদ্দেশ্যেও তিনি আহুতি দিয়েছিলেন খুব শান্তভাবে। So Vishwarup, his parents were from two different kulas. His mother was from the Daitya kul, or from the family of demons, whereas his father was from the demigods side. So that's why while he was doing the offering, the oblations, he was doing loudly for the demigods, but secretly he was also doing for his mother's side, for the demons. যখন দেবরাজ ইন্দ্র জানতে পারলেন, তখন অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বিশ্বরূপকে সংহার করলেন। When Devraj Indra got to know of this, because he had appointed Vishwarup, so he got very angry, he didn't think of anything, and he killed Vishwarup. তো ব্রহ্ম হত্যা পাপ দেবরাজ ইন্দ্রের লাগলো। Killing a Brahmana is a big sin, so that's the sin that Devraj Indra incurred. ঋষি ত্বষ্টা তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে সংহার করবার জন্য, বধ করবার জন্য একটা যজ্ঞের আয়োজন করলেন, কিন্তু মন্ত্র ভুল উচ্চারণের জন্য বিপরীত ফল হলো। So Twashta organized a sacrifice to avenge the death of his son, but then there was some mistake in the mantra, that's why a different result was obtained from the sacrifice. এটি হচ্ছে
কর্মকাণ্ড আর ভক্তির মধ্যে পার্থক্য। কর্মকাণ্ডে সামান্য যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে বিপরীত ফল হয়, কিন্তু ভক্তিতে এরকম সাইড ইফেক্ট নেই। So this is the difference between karma kanda and bhakti. In karma kanda, if there is a small mistake or offense, then the results are turned, the results are changed. But there is no such side effect in bhakti. যাক, ভগবানের আয়োজনে মহারাজ চিত্রকেতু, যিনি পার্বতী দেবী কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিলেন, তিনি অসুর হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তো উনি দেবতার পুত্র, কিন্তু অসুর এই জন্য বলা হচ্ছে যে দেবতাদের বিপরীত আচরণ করেছিলেন। হ্যাঁ, দেবতাদেরকে স্বর্গরাজ্য বিতরণ ইত্যাদি করেছিলেন বলে তাকে অসুর রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। So Maharaj Chitraketu, he took the body of a demon, Vritrasur. Why though he was from the side of the demigods or from the family of demigods, yet he became a demon because he acted in the way that demons behave, which is opposing the demigods. And he was sorry, and also you mentioned about being cursed by Parvati Devi. He was cursed by Parvati Devi. তার শরীরটা এত বৃহৎ ছিল যে আকাশকেও আবৃত করেছিল, তার জন্য তার নাম হচ্ছিল বৃত্ত। His body was so huge that it covered even the skies. That's why his name was Vritra. আজকে আমরা যে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একাদশ, মানে 11 অধ্যায়, 11th চ্যাপ্টার। তো বৃত্তাসুরের দিব্য গুণাবলী। তো বৃত্তাসুর তার সমস্ত সেনানায়কদের নিয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হয়েছেন। তা দেবা অসুর সংগ্রাম এবং মহাসংগ্রাম। তো দেবতারা প্রাণপণে তারা চেষ্টা করছেন অসুরদেরকে আক্রমণ করবার জন্য। তো দেবতাদের প্রভাবে অনেক অসুর নায়কেরা তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। So today we are going to discuss about the divine qualities of Vritrasur, but the backdrop is this battle, the huge battle between the devatas and the demons. And many of the demons are running away, basically being chased by the devatas. তো বৃত্তাসুর তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে হে অসুর সেনানায়কগণ, তোমরা কুপুত্র, তোমরা তোমাদের পিতামাতার সুসন্তান নয়, তাই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ। তো যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় তাদের কি বলে? কাপুরুষ। তো তোমরা কাপুরুষ। So Vritrasur is now chastising the demons, saying that you are not the eligible sons of your parents because you are running away from the battlefield. So you are cowards. আর বৃত্তাসুর বলছেন তোমরা হচ্ছে বিষ্ঠার মতো। বিষ্ঠা মানে মল মল। Oh, you are like feces. No. পায়খানা পায়খানা। Feces. তো বৃত্তাসুর তারপরে যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন, এসে এমন ভয়ঙ্কর চিৎকার করলেন, তো সেই চিৎকারে এই অনেক দেবতারা মূর্ছিত হয়ে গেলেন। So when Vritrasur came, he roared like thunder, like it was so loud that a lot of devatas fainted because of the impact of that. তো বৃত্তাসুর বলছেন যে তোমরা যদি সত্যিকারের যোদ্ধা হয়ে থাকো তাহলে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। তো তারা বৃত্তাসুরের সেই যে ভয়ঙ্কর এক শরীর দর্শন করে, তার চিৎকার শ্রবণ করে তারা ভয়েই মূর্ছিত হয়ে গেছে। So Vritrasur is telling them that he's challenging them that if you're actual devatas, then you fight with me. But Vritrasur's physique was so huge that just looking at him they were scared and they fainted and ran away. So যারা প্রকৃত যোদ্ধা
তারা কখনো যারা পালিয়ে যাচ্ছে যে সমস্ত যোদ্ধা তার পেছনে আক্রমণ করে না। তা তোমরা কেন ওদেরকে আক্রমণ করছো? আমাকে আক্রমণ করো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। So he's telling the demigods that the ones who are true warriors, they never attack their enemies on the battlefield if they have turned their back towards them and running away. So why are you attacking the demons? You know, you should directly fight with me. তাই বলে সমস্ত দেবতা সহ ইন্দ্রকে আহ্বান করে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে করতে শুরু করলেন। So all the devatas called Indra, and then the fight started between Vritrasura and Indra. তো ইন্দ্র তখন কি করেছেন না, একটা গদা, ভয়ঙ্কর একটা গদা বৃত্তাসুরের উপরে নিক্ষেপ করেছে। আর বৃত্তাসুর কি করেছেন, বাম হাতে সেই গদাটাকে ধরে নিলেন, ধরে এইভাবে বাম হাত দিয়ে সে আক্রমণ করলেন ইন্দ্রের যে হাতি রয়েছে ঐরাবত। আর ঐরাবত সেই গদার আঘাতে প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়ে সে 14 গজ ইন্দ্রসহ নিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। So Indra basically had a huge gada, mace, and he threw it, he hurled it to Vritrasur, and Vritrasur just caught it with his left hand, and he threw it towards Indra, and basically it hurt Indra's elephant, Airavat, and he flew away. God's one ki acres. 14 hands away, basically he fell. Airavat fell away. তো ইন্দ্র তো হতবম্বিত হয়ে গেছে, সমস্ত দেবতাগণ ত্রাহি ত্রাহি করছে যে কি হলো, দেবরাজ ইন্দ্র হাতি সহ একদম মাটিতে পড়ে গেছে। So all the devatas are saying Trahimam, Trahimam, that what happened, that Devraj Indra himself has been thrown away with his elephant, you know, it's such a far distance in the battlefield. তো বৃত্তাসুর তখন বলছেন যে ইন্দ্র, তুমি ভয় পেও না, তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, তোমার গদা বিফল হয়েছে তো কি হয়েছে, তুমি আমার প্রতি ওই ভগবান শ্রী বিষ্ণুর আদেশ অনুসারে দধিচি মুনি দ্বারা মানে দধিচি মুনি হাড়ের দ্বারা যে অস্ত্র, তার নাম কি? বজ্র, আমার উপর নিক্ষেপ করো। So Vritrasur now tells Indra that Indra, you know, your mace did not work on me, so what? You use the Vajra, which is made with the bones of Dadhichi Muni. You use that to kill me. And Narayan আদেশ অনুসারে, according to the command, the instructions of Lord Narayan. তো বৃত্তাসুরের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভগবানের কথার প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস, যে বিশ্বাস ইন্দ্রের নেই। So we can see here that Vritrasur has such unflinching faith on the words of the Lord, which even Indra doesn't have. তো তাই জন্যে বৃত্তাসুর বলছেন যে তোমার এখানে সংশয় করা উচিত নয়, ভগবান এটা নির্দেশ দিয়েছেন, দধিচি মুনির হাড়ের দ্বারা এই অস্ত্র বজ্র তৈরি হয়েছে, তুমি আমার প্রতি নিক্ষেপ করো, তার ফলে আমার মৃত্যু হবে। So Vritrasur says, you don't doubt Indra, this particular weapon has been created with the bones of Dadhichi by the command of Lord Narayan. You just use it and to attack me, and I will be killed by that. আমি আমার যে প্রভু ভগবানের ধামে ফিরে যেতে চাই, আমি এই জড়জগতের কোনো কিছু প্রার্থনা করি না। কিন্তু যারা অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বলছেন তোমরা ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করছো, না এই সমস্ত জড়জাগতিক বৈভব, ধন ইত্যাদি। So Vritrasur says, I want to return back to my actual home, which is to Lord Krishna. And I don't want any wealth of this material world. But on the other hand, all of you are basically praying for the wealth of this material world. বেশিরভাগই সবাই এই জড়জগতে তারা
ঐশ্বর্য চায়, তারা এই জড়জগৎকে ভোগ করতে চায়, আধিপত্য করতে চায়, এবং তার ফলে তারা এই ভৌতিক মায়ার দ্বারা এই জড়জগতে আষ্টে পৃষ্ঠে তারা বন্ধনগ্রস্ত হয়ে থাকে। So most people who live in this material world, they're enticed by the opulences of the material world and they want to enjoy these opulences, and because of that they are entangled in the illusion of this material world. কিন্তু ভগবানের কাছে জড় বৈভব চাওয়া উচিত নয়, ভগবানের কাছে চিন্ময় বৈভব চাওয়া উচিত, যার ফলে সে ভগবানের নিত্য সেবায় সে যুক্ত হতে পারে। We should never ask for material wealth or material benedictions from the Lord, but we should ask for the eternal wealth, which is basically engagement in pure devotional service of the Lord. তো এই বৃত্তাসুরের এই সমস্ত কথা শুনে ইন্দ্র তো অবাক হয়ে গেছে, সমস্ত দেবতারা অবাক হয়ে গেছে, যেটা যুদ্ধক্ষেত্র না ভাগবত কথার আসর। So the Devtas were very surprised hearing what Vritrasur is saying. They were thinking, is this a battlefield or this is a place where Bhagavat Katha is being discussed? তো এই জন্যে ইন্দ্র অত্যন্ত ইতস্তত বোধ করছে যে এই রকম একজন ভক্তকে আমি কিভাবে বজ্রের দ্বারা আঘাত করব। So Indra, hearing all this, is very hesitant that how can I attack a devotee like this with the Vajra? ইন্দ্র ভগবানের ভক্ত, হ্যাঁ, তো একজন ভক্ত আরেকজন ভক্তকে তো আঘাত করতে পারে না, কিন্তু বৃত্রাসুর বলছেন যে তুমি আমাকে আঘাত করো, আমাকে হত্যা করো, তার ফলে আমি এই যে জড়জাগতিক সে শরীর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে চাই। So Indra is a devotee of the Lord, and how can a devotee of the Lord attack another devotee of the Lord? But then it is Vritrasur himself who is saying that please kill me because I want to be freed from this material world and I want to go back to the Lord. বৃত্তাসুরের যে চেতনা সম্পূর্ণরূপে ভগবত উন্মুখী, ভগবানের চিন্তা ছাড়া তার আর অন্য কোনো চিন্তা নেই। তাই এটাই হচ্ছে আমাদের ভক্তি জীবনে একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। Vritrasur's consciousness is completely centered on the Supreme Lord, and this should be the goal of our devotional life. অনেক পুরাণে বর্ণনা করা আছে যে ভাগবত হচ্ছে সেই গ্রন্থ যেখানে বৃত্তাসুরের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। So in many Puranas it is said that Srimad Bhagavatam is basically the book where the glories of Vritrasura are being described. বৃত্তাসুরের তিনটে অনেকগুলো শ্লোকে আছে, অনেক গুণ, তিনটে শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেখানে বৃত্তাসুরের যে ভগবানকে পাওয়ার প্রতি আরতি, আকুলতা, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। So there are many slokas where the glories of Vritrasur are being described, but particularly there are 3 slokas where we can see Vritrasur's hunger or Vritrasur's plea to get the Lord that are being described. আর ভগবানের ভক্ত সঙ্গও প্রার্থনা করছেন বৃত্তাসুর, যেন আমি তার সেই শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে থাকতে পারি, সেই শুদ্ধ ভক্তদের দাসের দাসের দাস হয়ে থাকতে পারি, তাদের সেবায় আমি যুক্ত হতে পারি। Vritrasur has prayed that he wants the association of the pure devotees of the Lord, and he wants to be the servant of the servant of the servant of the pure devotees of the Lord. বৃত্তাসুর বলছেন যে হে ইন্দ্র, আমাদের প্রভু ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে কোনো ব্যক্তিকে দেন না, আর প্রকৃত যে ভক্ত সে ভগবানের কাছে ধর্ম অর্থ কাম বা মুক্তি চায় না। So Vritrasur says that our Lord, he does not give dharma, artha, kam, moksha to any devotee.
And a pure devotee never asks for these things from the Lord. এই জন্যে ভগবান হচ্ছেন অত্যন্ত কৃপাময়, যেটা অত্যন্ত সুদুর্লভ। সেই সেবা ভক্তি তিনি যার প্রতি বিশেষ কৃপা করেন তাকেই দেন। The Lord is extremely merciful, and this rare gift, that is bhakti, he only gives to the one towards whom he is the most merciful. যারা ভগবানের অনন্য ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, তারাই এই কৃপা লাভ করতে পারেন। কিন্তু যারা বিশ্বাসক্ত ব্যক্তি, তারা ভগবানের এই কৃপা তারা লাভ করতে পারে না। Only ones who are unmotivated devotees of the Lord, pure devotees of the Lord, only they get this mercy of the Lord. But people who are entangled in material desires and thoughts, they don't get this mercy. বৃত্তাসুর বলছেন, অহম হরে তব পদৈক মূল দাসানুদাস ভবিতাস্মি ভূয় মনস্মরেত অশোপিতা পতস্য গুণাংস্তে গৃণীত কর্ম করোতু কায়। অহম হরে তব পাদৈক মূলম, হে হরে, হে হরি, অহম তব পাদৈক মূলম দাসানুদাস, তোমার চরণ কমলের দাসের দাসের দাস ভবিতাস্মি ভূয়, আমি হতে চাই, পুনরায় আমি তোমার দাসের দাসের দাস হতে চাই। Vritrasur says, I want to be the servant of the servant of the servant of the devotee who is the servant of your lotus feet. এখানে ভূয় শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূয় মানে পুনরায় আমি নিযুক্ত হতে চাই। I want to be involved again in this service. তার মানে পূর্বে সে ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন, কিছু কালের জন্য সেটা স্থগিত হয়ে গেছে বা স্তব্ধ হয়েছে, আবার তিনি ভগবানের ভক্তের সেবায়, ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে চান। So this means, the word bhuyo is important. This means that he was engaged in the devotional service of the Lord, and he again wants to engage in that. মনো স্মরেত পশুপতে গুণান্তে, আমার মন তোমার গুণকে স্মরণ করতে পারে, আমার মন তোমার গুণ যেন সর্বদা স্মরণ করতে পারে। Let my heart always think of your qualities. গৃহীত বাক কর্ম করোতু কায়, আর বাক্যের দ্বারা যেন আমি তোমার গুণমহিমা কীর্তন করতে পারি। And may I always glorify you through my words. কর্ম করোতু কায়, এই শরীরের দ্বারা আমি যেন তোমার ভক্তি, তোমার কর্ম করতে পারি। And through this body, may I always be able to engage in your devotion and do the work that you please. আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক পাই, ইহজ্জস্য হরিদাস্যে কর্মণা মনসা গিরা নিখিলপি অবস্থাসু জীবন মুক্ত উচ্যতে। যিনি কর্মণা মনসা গিরা, কর্মের দ্বারা, মনের দ্বারা, গিরা মানে বাক্যের দ্বারা শ্রী হরির সেবায় যুক্ত আছেন, তিনি এই জগতে থাকলেও জীবন মুক্ত। So we get to understand from this verse that one whose consciousness through his heart, his work and his words is engaged in Lord Hari, even while staying in this material world, he is liberated. জীবন মুক্ত, He is eternally free. এখানেও বৃত্তাসুর সেই কথাই বলছেন যে মন স্মরেত পশুপতে, হে প্রাণনাথ, তোমার গুণে, গুণান তে তে গুণান, তোমার গুণে যেন মন আমার সর্বদা সেটা চিন্তা করতে পারে, স্মরণ করতে পারে। May my heart, my mind always be engaged in your qualities. তোমার নাম, রূপ, গুণ, লীলা, ধাম, পার্ষদ সর্বদা যেন আমি কীর্তন করতে পারি। May I always chant the glories, do kirtan of your name, your qualities, your pastimes,
your dham, eternal abode, your associates, always, forever. আর আমার শরীর যেন সর্বদা তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। May my body always be engaged in serving you. কায় মন বাক্য, কায় মন বাক্য। তাই ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 3য় অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোকে বলছেন, যজ্ঞার্থাৎ কর্ম অন্যত্র লোকয়ং কর্ম বন্ধন তদর্থম কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সঙ্গ সমাচর। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম, ভগবান শ্রী বিষ্ণু বা ভগবান যজ্ঞের জন্য কর্ম করা উচিত, তা না হলে সেই কর্মই তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করবে। তদর্থম কর্ম কৌন্ত, এই জন্যে হে কুন্তির পুত্র অর্জুন, তুমি ভগবানের জন্য কর্ম করো, তাহলে কি হবে? মুক্ত সঙ্গ সমাচর। এই জড়জগতে থাকলেও তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম করলে তুমি জড়জগতে নেই, চিন্ময় জগতে আছো, জীবন মুক্ত। So, we hear about a sloka from the Bhagavad Gita where Lord Krishna is telling Arjun that work should be done as a sacrifice or as an offering to Lord Hari. If it is done in that way, then such work doesn't bind you. You are eternally liberated, even though you are in this material world. এখানে শিল প্রভুপাদ তাৎপর্যের মধ্যে বলছেন যে দাসানুদাস, এই শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে ভক্তির সারমর্ম। আমরা যদি ভক্তি করতে চাই তাহলে ভগবানের ভক্তের দাসের দাসের দাস হতে হবে, আমরা সরাসরি ভগবানের সেবা করতে পারি না। Srila Prabhupada in the purport says that the word das anudas is of extreme importance because in bhakti we cannot aspire to directly serve the Lord but to serve the servant of the servant of the servant of the Lord. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই কথা বলছেন, প্রভুপাদ তাৎপর্যের মধ্যে বলছেন যে শ্লোক আমরা পাই, নাহম, আমি ব্রাহ্মণ নই, আমি ক্ষত্রিয় নই, আমি বৈশ্য নই, আমি শূদ্র নই, আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, সন্ন্যাসী নই, আমি কে না গোপীভর্ত পদ কমলের দাস দাস দাস। গোপীভর্ত পদ কমলয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোপীদের যে ভর্তা স্বামী, তার দাসের 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 দাস, এটা হচ্ছে আমাদের স্বরূপ। So Srila Prabhupada mentions about what Lord Chaitanya has told in this context, that I am not a Brahmana, I am not a Kshatriya, I am not a Vaishya, not a Shudra. I am also not a brahmachari or a sannyasi or a grihastha, but what I am is the servant of the gopis, whose master is Lord Krishna. দাসের দাসের দাস, Servant of the gopis, whose master is Lord Krishna. প্রভুপাদ তারপরে মধ্যে বলছেন যে গুরুদেবের আজ্ঞা কায় মনে বাক্যে আমাদের পালন করা উচিত, তাহলে আমরা ভক্তি জীবনে অগ্রসর হতে পারব। Prabhupada says that the words of our spiritual master we should try to fulfill through our mind, body and words. Then only we will be able to be successful in our devotional life. কেউ যদি এইভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন তাহলে তার জীবন সার্থক হবে। If one engages in this way, then only their devotional life and their life will be successful. বিত্তাসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে বলছেন, ন নাক পৃষ্ঠম ন চ পারমেষ্ঠং ন সার্বভৌমম ন রসাধিপত্যম ন যোগো সিদ্ধির অপুনর্ভবম বা সমঞ্জস্য তা বিরহস্য কাংশে। হে ইন্দ্র, আমি ভগবানের কাছে, ভগবান হচ্ছেন সর্ব সৌভাগ্যের উৎস, আমি আপনার শ্রী পাদপদ্ম ত্যাগ করে ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক, পৃথিবীর একছত্র আধিপত্য, অষ্টসিদ্ধি, এমনকি মুক্তিও লাভ করতে চাই না। বিত্তাসুর বলছেন, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করছেন যে আমি নাক পৃষ্ঠ, আমি স্বর্গলোক বা ধ্রুবলোক প্রার্থনা করি না, আমি
অষ্টসিদ্ধি প্রার্থনা করি না, এমনকি আমি মুক্তিও চাই না। So Vritrasura tells, thank you for the verse. O my Lord, source of all opportunities, I do not desire to enjoy Dhruvalok, the heavenly planets, or the planet where Lord Brahma resides, nor do I want to be the supreme ruler of all the earthly planets or the lower planetary systems. নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় একটি কীর্তন করেছেন, নাম সংকীর্তন। শিরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ, ইছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ। ইছয় গোসাই যার মুই তার দাস, তা সবার পদরেণ মোর পঞ্চপ্রাস। দাস, স্বর্গস্বামী দাস, তাদের দাস, তাদের দাস। এই যে গুরু পরম্পরায় যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ এসেছেন, তাদের দাস যারা, সেই সমস্ত দাসের 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 দাসানো হয় হচ্ছে আমাদের জীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য। So Narottam Das Thakur in his bhajan says that the six Goswamis, whoever are the servants of the servants of the servants of the six Goswamis, to be their servant should be the only goal of our life. 26 নম্বর শ্লোক, ভার্স 26। অজাত পক্ষ ইব মাতরম খগা, স্তন্নম যথাবৎসতরা ক্ষুধার্থা, প্রিয়ং প্রিয়েব বুষিতাং বিষণ্ণা, মন অরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে তাং। অর্থাৎ অজাত পক্ষ, অর্থাৎ যার পাখা এখনো গজায়নি, যে পক্ষী শাবক, সে যেমন অপেক্ষা করে থাকে কখন তার মা আসবে তাকে আশ্রয় দেবে। Just like a baby bird whose wings have not yet developed, waits for the mother bird to come and to provide protection, shelter to it, just like that, I think of you. যেমন কোনো বাছুর যে দড়ির দ্বারা বাঁধা হয়ে আছে এবং তার মা গেছে গোচারণের কাছে, মানে চড়তে গিয়েছে, তো সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে সে মাকে ডাকতে থাকে যে তার মা কখন আসবে তাকে স্তন পান করাবে। Just like a little calf who is tied by a rope waits for his mother, the mother cow who has been taken for grazing, just like that I wait for you. আরেকটা বলছেন যে পতিব্রতা নারী, যার স্বামী বিদেশে থাকে, প্রবাসী, সে যেমন তার স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে কখন তার স্বামী আসবে, কখন সে মিলিত হবে, তো সেইভাবে আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছি, আমি আপনার সঙ্গে মিলিত হতে চাই। তো তিনটি উদাহরণ এখানে দিচ্ছেন। And the third example that he gives in this regard is that of a devoted wife who is waiting for her husband who is in a faraway land. She wants to be united with her husband. In that way, I want to be united with you, my Lord. এই জন্যে এই যে আরতি, ভগবানকে পাওয়ার যে তীব্র বাসনা, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। So this cry for the Lord, this deep, intense desire to aspire for the Lord, that is extremely important. ভক্ত সঙ্গ লাভ করবার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, ভক্তিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, সেটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। This desire to get the association of devotees, this desire to progress on the path of bhakti, these are extremely important. তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে তিনটে স্তর বৃত্তাসুর বর্ণন করছেন, যে অজাত পক্ষ, যে যার পাখা এখনো গজায়নি, তা সে যখন মাকে লাভ করবার জন্য তার যে আকাঙ্ক্ষা, সেটা হচ্ছে তীব্র। তারপরে যে বাছুর স্তন পান করবার জন্য সে গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করে থাকে কখন তার মা আসবে তাকে স্তনদুগ্ধ পান করাবে, সেটা হচ্ছে তীব্রতর। আর যার স্বামী প্রবাসে আছে কিন্তু সে স্বামীর বিরহে
সে বিরহ অনলে সবসময় দগ্ধীভূত হচ্ছে, কখন তার স্বামী এসে তার সেই বিরহ অনল নির্বাপিত করবে, সেটা হচ্ছে তীব্রতম। So these three examples that Vritrasur gives, these are showing varying levels or degrees of that hunger for the Lord. Like a little bird who is waiting for the mother bird to come and give it shelter, that is extreme. But then more extreme than that is of the calf who is hungry and waiting for the mother cow to come and to give its milk. But the most extreme is the example of the wife who is burning in the fire of separation from her husband and is waiting for the husband to come and to unite with him. মনো অরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে তাম, ঠিক সেইভাবে আমার মন আপনাকে লাভ করবার জন্য সম্পূর্ণরূপে উৎসুক। আমি তীব্র আকাঙ্ক্ষী আপনার চরণ কমল, আপনার ভক্ত সঙ্গ লাভ করবার জন্য। So exactly in this way, I am burning in that fire of that desire to meet you, to achieve you, and to achieve the lotus feet of yours. মম উত্তম শ্লোক জনেষু সক্ষম সংসার চক্রে ভ্রমতো সকর্মভি তন্ময়া আত্মত্ম যদার গৃহেষু আসক্ত চিত্তস ন নাথ ভূয়াৎ। হে ভগবান, হে উত্তম শ্লোক জনেষু, উত্তম শ্লোক মানে হচ্ছে ভগবানের এক নাম হচ্ছে উত্তম শ্লোক। উত্তম শ্লোক জনেষু মানে সেই ভগবানের যারা ভক্ত, তাদের সঙ্গ লাভ করবার জন্য আমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আসক্ত। My heart is completely drowned in that feeling of getting the association of the devotees of the Lord. এবং সেই ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে আমার মন যেন প্রাণ সব কিছুই যেন আপনাতেই আসক্ত হয়। And through the association of such devotees, may my mind, my consciousness, my life, everything be attached completely to you. আপনার মায়ার প্রভাবে আমার চিত্ত যে আমার শরীরের প্রতি, আমার পুত্র, আমার পত্নী, আমার গৃহের প্রতি আছে, সেই আসক্তি যেন ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে সম্পূর্ণ তোমার প্রতি হয়। Through your maya, through your illusion, now that my consciousness is attached to my body, my wife, my son, my home, may all that be completely turned towards you and only attached towards you. এইভাবে বৃত্তাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের সামনে ভাগবতী প্রবচন দিচ্ছেন, তার যে চিত্তের যে স্থিতি, তার যে ভক্তির স্থিতি, সেটি তিনি ব্যক্ত করেছেন। So in this way, Vritrasur is talking about this Bhagavad Gyan in front of Lord Indra and thus expressing the state of his devotional heart in front of Indra. এই অধ্যায়ে 27টি শ্লোক রয়েছে, তো এই শেষে 3-4 শ্লোক মানে বৃত্তাসুরের হৃদয়ের যে ভাব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এবং আমরা প্রার্থনা করি সেই মহান বৃত্তাসুরের কাছে এইরকম ভাব যেন কিঞ্চিত মাত্রায় আমাদের হয়, যাতে আমরা ভগবানের ভক্তের সঙ্গের মাধ্যমে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে পারি। So there are 27 verses in this chapter, but 3 or 4 verses towards the end talk about the feelings of Vritrasur's heart. May we get even a small drop of that feeling, and then through the association of the devotees of the Lord, may we achieve the lotus feet of the Lord. শিল রূপ গোস্বামী তিনি বলেছেন, কৃষ্ণ ভক্তির রসভাবিতা মতি ক্রিয়তাম যতি কুতোপি লভ্যতে তত্র লৌলম অপি মূল্যম একলাম জন্মকটি সুকৃতেই না লভ্যতে। কৃষ্ণ ভক্তি মতি সব জায়গায় পাওয়া যায় না, তো যেখানে
পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ যার কৃষ্ণের প্রতি মতি রয়েছে, কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি মতি রয়েছে, কৃষ্ণ নামের রূপে গুণে ধামে সবচেয়ে মতি রয়েছে, সেই রকম ভক্ত সঙ্গ অত্যন্ত প্রার্থনীয়, সেটা সহজে লাভ করা যায় না। So Rupa Goswami says that attraction towards Krishna, that is very rare. And if we find such a devotee who is completely attracted to Krishna, to Krishna's devotees, then that is the devotee association that we should aspire for, because that is extremely rare to find. আর এই রকম মতি যেখানে পাওয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে সংগ্রহ করে না, ক্রয় করে না, ক্রিয়তাম যদি কোথাও উপলব্ধ, কোথাও যদি সেটা পাও ক্রয় করে নাও। So wherever you find a person with such consciousness, or such consciousness if you can find, then immediately go and purchase it. কিভাবে সেটা ক্রয় করবে, তার জন্য মূল্য দিতে হবে। And how? সেই মূল্যটা কি? Service. এই তো। Devotional service. না, এই যে কৃষ্ণ ভক্তি মতি রস সব জায়গাতে পাওয়া যায় না, তো যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেটা কিনতে গেলে তাকে সেক্ষেত্রে মূল্য দিতে হবে না, সেই মূল্যটা কি? So Rupa Goswami is asking that, but this is so rare to find, but if you have to purchase this consciousness, then you have to pay a price. So what is this price? তত্র লৌলম অপি মূল্যম একলম। লোভ হয় না, লালসা, লোভ, এটা হচ্ছে একমাত্র মূল্য। So greed towards Krishna, that is the only price you have to pay to get this kind of a consciousness. আমাদের এই জড়জগতের প্রতি যে লোভ রয়েছে, আমার শরীরকে কেন্দ্র করে যারা এই সেই কত কিছুর প্রতি যে লোভটা রয়েছে, ওই লোভটা যদি ভক্ত এবং ভগবানের প্রতি হয় তাহলে আমাদের জীবন সফল। So the greed that we have associated with this body and everything connected with this body, if we can just redirect that towards the Lord, that will give us success in our devotional life. কেননা কৃষ্ণ ভক্তি মতি সব জায়গায় তো পাওয়া যায় না, পাওয়া যাচ্ছে যখন সেটা গ্রহণ করতে হবে। আর এটা আমাদের পুণ্য কর্মের দ্বারা, কোটি কোটি সুকৃতির দ্বারা আমরা কখনো লাভ করতে পারবো না, একমাত্র লোভরূপ মূল্যের দ্বারা সেটা লাভ করতে পারবো। So this Krishna Bhakti, this consciousness is so rare, even with millions of good karma or punya, we cannot achieve it. We can only achieve it through this greed, extreme greed for Krishna. আমরা যখন শ্রীমদ্ ভাগবতে এই সমস্ত মহান মহান মহাভাগবতদের চরিত্র শ্রবণ করি, তখন আমাদের হৃদয়ে অনর্থ দূরীভূত হয়, আর ভগবানের ভক্ত সঙ্গ ভক্তি লাভ করবার জন্য সেই লোভ উৎপন্ন হয়। So when we read about the glories of such great devotees in the Srimad Bhagavatam, then we get this greed. এই লোভটাই আমাদেরকে এই জড়জগতের সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত করে। From all the anarthas of this material world, it basically unentangles us, it frees us, and it gives us the attachment towards the devotee of the Lord. তো এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, নষ্ট প্রায়শ ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবায়া, ভগবতীর উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নৈষ্ঠী। তো আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে অনর্থ রয়েছে, অভদ্র রাশি রয়েছে, সেটা একমাত্র দূরীভূত হবে আমরা যদি প্রতিদিন এই ভাগবত শ্রবণ করি, ভাগবত সেবা করি। তো ভাগবত দুই প্রকার, গ্রন্থ ভাগবত আর ব্যক্তি ভাগবত। তো উভয় ভাগবতের সেবার মাধ্যমে আমরা আমাদের হৃদয়ের অভদ্র রাশি দূরীভূত করতে পারি, এবং যত আমাদের হৃদয়ের অভদ্র রাশি দূরীভূত হবে তত ভক্তিতে আমাদের নিষ্ঠা হবে। এটা হচ্ছে একদম দাঁড়িপাল্লার মতো। So this is like a weighing scale. Every day, if we can serve Bhagavatam by hearing Bhagavatam and also by serving the devotee Bhagavat, then basically we can achieve this sort of a consciousness.
and we can develop this love, and it is like a weighing scale. The more you do this, the more you can achieve this love. তা আমাদের ঘরে তো ভাগবত রয়েছে, পড়তে পারি, কিন্তু ভক্ত ভাগবতের কিভাবে সেবা করব? পাওয়া যায় না। So we have Bhagavatam at our homes and we can read that every day. But how do we serve the Bhakta Bhagavat every day? Because we don't find that. ভক্ত সেবা দু প্রকার, বপু সেবা, বাণী সেবা। So Bhakta Seva is of two types. Vani, that is through words, and Vapu, that is through body. বাণী মানে তার যে নির্দেশ সেটা পালন করা, এবং সেটা বপু সেবার থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বপু সেবা করলেও হ্যাঁ নির্দেশ অনুসারে বপু সেবাটা করতে হবে, ইচ্ছা খুশি করা যাবে না। So Vani Seva is more important than the Vapu Seva. That is following the instructions. And even if we are doing Vapu Seva, that is Seva of the body, that should be done in accordance with the instructions of the Bhagavat, not whimsically. তো বাণী সেবার মাধ্যমে সবসময় আমরা ভক্ত সঙ্গ করতে পারি, কেননা আমি তার নির্দেশটা পালন করছি। তাহলে আমি তার যে নির্দেশ যখন পালন করি মানে তাকে আমি অনুভব করি, হ্যাঁ, তাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। তো তিনি জগতে প্রকট রূপে থাক বা অপ্রকট হয়ে যায়, কিন্তু বাণী রূপে তিনি সর্বদা আমার কাছে প্রকট রয়েছেন। So how I can serve a devotee through words, through Vani, is if we are following their instructions. Because even if they are physically not with us, they are manifest or unmanifest in this world, yet through their words, they are always there present with us. এই জন্য শ্রীমৎ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি জগন্নাথপুরীতে যখন থাকতেন তখন দুইজন মহাভাগবতের চরিত্র আলোচনা করতেন, শ্রবণ করতেন। একজন হচ্ছেন প্রহ্লাদ মহারাজ, আরেকজন হচ্ছেন ধ্রুব মহারাজ। So Chaitanya Mahaprabhu, when he was staying in Jagannath Puri, he used to serve and listen to the pastimes of two such Bhagavat devotees. One is Prahlad Maharaj and the other is Dhruv Maharaj. একবার দুবার নয়, শত শতবার শ্রবণ করেছেন, কেননা এই দুই ভক্তের, বিশেষ করে যারা সাধক আমরা, হ্যাঁ, তাদের কি করা উচিত, হ্যাঁ, তাদের এই দুই ভক্তের মাধ্যমে হ্যাঁ অনুপ্রেরণা বা সাধনা করার যে শক্তি লাভ হয়। So he listened to their pastimes and read multiple times, not just one or two times. Because only by hearing about the lives of such elevated devotees, we can get the power of devotion to grow in our devotional lives. জন্যে তাদের চরণশ্রী ভক্ত সনেবাস জন্মে জন্মে হয় এই অভিলাষ। শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ অনুসারে নিজের ভক্তি জীবনকে চালানোটা হচ্ছে আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই জন্মে নয়, ভক্তি জন্ম জন্মান্তরে আমরা যেই শরীর থাকি না কেন, যেই স্থানে থাকি না কেন, আমরা যেন ভক্ত সঙ্গের মাধ্যমে ভক্তি লাভ করতে পারি। So no matter in what body we are, in this life or in some other life, getting the association of devotees and serving in this way should be the only goal of our lives. হরে কৃষ্ণ। কোনো প্রশ্ন আছে? Any questions anyone? 8:35 বাজে। 8:35 8. Maharaj, I have a small question. They recited Narayana Kavach and gained victory over the demons, right? Devi and Devatas recited Narayana Kavacha and got victory over the demons. Got victory over the demons, right? Demon? Which demon? Who the Rakshasas? নারায়ণ কবচ। অ্যাকচুয়ালি নারায়ণ কবচ তো পাওয়ার জন্যই এই বিশ্বরূপকে নৃত্য করেছিল আর কি। What is your question, Prabhu? My question is, they got a Narayana Kavach, which
Vishwarup taught to Devi and Devatas. Vishwarup taught Narayana Kavach to Devi and Devatas. By using that Narayana Kavach, they used to gain victory over the demons, right? Initially, before Vritrasura was born, Devi and Devatas were victorious over the demons. It is because of the Narayana Kavach. Narayana Kavach, yes. Then again, why? How they got defeated? They still have the Narayana Kavach. Why can't they protect when again demons attacked them? অ্যাকচুয়ালি নারায়ণ কবচটা তখন পাইনি মনে হচ্ছে, দেখতে হবে। নারায়ণ কবচ পাওয়ার আগে তো মেরে দিল, নারায়ণ কবচটা পরে পেয়েছিল। বিশ্বরূপকে তো মেরে দিল, নারায়ণ কবচটা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেটা পাইনি। কি করে পেলো তাহলে? কার থেকে পেলে আমার দেখতে হবে, আমার দেখতে হবে না কবচটা কার থেকে পেলো। বিশ্বরূপ দিতে পারিনি, তো বিশ্বরূপ দেওয়ার কথা ছিল তো সেটা কিন্তু হয়নি। So Vishwarup was supposed to give it, but he was not able to give it. He was killed before that. So, okay, neither Devi and Devata received it nor demons received it. Before that, he was killed. But we get all Narayana Kavach slokas in the Srimad Bhagavatam. নারায়ণ কবচ পরে পেয়েছিল, আমার দেখতে হবে কার থেকে পেয়েছিল। Maharaj will get back to the person who gave the Narayana Kavach. Any other questions? নারায়ণ কবচ যদি থাকতো তাহলে তো আর বজ্র তৈরি করার কোনো প্রশ্ন ছিল না, তাই না? If Narayana Kavach was there, then there would be no question of preparing the Vajra. আর কোনো প্রশ্ন? Maharaj, thank you for your lecture. So I have more of a question about in general, like Vishnu's avatar come, or Vishnu or Krishna or Ramachandra, they kill the demons, but before that the demons are allowed to do so much bad things, and sometimes they also kill the devotees of Vishnu or of Hari. And so my question was like, why does Krishna or Vishnu allow the destruction of devotees before he arrives? Because he can protect them at any time, like Prahlad Maharaj, like he protected Prahlad Maharaj. Vishnu always protect her, his devotee. Oh. So many ways. Sometimes direct or indirect. Maybe you can explain in Bengali. Much Bangla explain. বলুন। No, this though you said already in English. No? Like, can you ask Maharaj, like, so Vishnu kills the demons, or Krishna kills the demons, but before that the demons are allowed to do so many bad things. But so why does Vishnu allow these things to happen? Like, for example, the killing of devotees. Why does he allow that to happen? এই জগতে, এটা দ্বন্দ্বময় জগৎ, এখানে সুর আছে অসুর আছে এবং এটা থাকবে, কিন্তু চিন্ময় জগতে সেটা নেই, তো এখানে তো থাকবেই। তো সেইটা ভক্তি জীবনে তারা বাধা উৎপন্ন করবে, কিন্তু যত বাধা হবে তত কি ভগবানের প্রতি শরণাগতিটা আসে। এটা হচ্ছে ভক্তের মেন্টালিটি। যদি বাধা না থাকে তাহলে কি শরণাগতির মাত্রাটা ততটা গাঢ় হয় না, তাই না? এই যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি বিদ্যাসুর আগের জন্মে ভক্তি করেছিল, একটা বাধা হয়ে গেল, তো ভগবানকে না পেয়ে তার মধ্যে যে উৎকণ্ঠা সেটা অত্যন্ত তীব্র হয়েছিল। সেই জন্যে এই যে বিভিন্ন প্রকার আসরিক যে অসুরদের যে আক্রমণ, সেটা ভক্ত অনুকূলভাবেই গ্রহণ করে।
So this world is full of dualities. It is not like the eternal world. So that's why here we see situations where there are hurdles and even attacks from the demons. But a devotee always looks at it positively and accepts it, because the more such hurdles will be there, the more the attraction of the devotee towards the Lord increases. অ্যাংজাইটি মানে The anxiety basically to get the Lord, that increases. So আরেকটা হচ্ছে কৃষ্ণ হচ্ছে কোনো অসুরকে বধ করেন না, বিষ্ণুই অসুরকে বধ করে। আমরা যে বৃন্দাবনে দেখছি কৃষ্ণ পুতনা কি হচ্ছে অঘাসুর বকাসুর তিলাবর্ত, এটা তিনি ডিরেক্ট করেন, তিনি বিষ্ণুকে দ্বারাই তিনি করেন এই অসুরের বধ। Krishna directly doesn't kill demons. Even in Vrindavan Leela, when we see Putana, Aghasur, Bakasur being killed, it is actually Krishna through Vishnu he is killing them. ভগবান বলেছেন এই জগৎটা হচ্ছে দুঃখালয় অশাশ্বতম। তাই বিভিন্ন প্রকার এই যে আসরিক প্রভাব প্রতিকূলতা থাকলেই তবেই তো আমরা বুঝতে পারবো যে ভগবান যেটা বলছেন এটা ঠিক। নাহলে ভাবো এটা খুব সুন্দর জায়গা, এইখানেই জন্ম হয় যেন এইখানেই মরি, কত বাংলা কবিতা আছে। So this world is full of miseries, and this world is temporary. ভগবান কৃষ্ণ Krishna ভগবদ says গীতা না this, দুঃখালয় অশাশ্বতম। Dukkhalayam Ashashvatam. So only when we see these pratikulatas, that is, we see these kind of reversals, these situations, negative situations, then only we will realize about the temporary nature of this world and the sorrows of this world basically. Otherwise we will be in the illusion that this world is so beautiful, let me live here, die here and again take birth here. Comfortable life. যখন আমরা এটা বুঝতে পারবো তখনই আমরা এই জগৎ থেকে যাওয়ার পন্থা খুঁজবো এবং সেই পন্থাটাকে ভালোভাবে গ্রহণ করে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে নিত্য জগতে ফিরে যাবো, প্রকৃত আলোয় ফিরে যাবো। So only when we realize this, then only we will try to find ways to escape from this material world. And not only that, we will be very dedicated towards that way, to go away from this world, be freed and go to our eternal home. এবং সেটা লাভ করবার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত সহজ সরল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় দিয়েছেন, হরের নাম হরের নাম হরের নাম কে বললাম কত নাস্তিব 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 গতিরাম। And to achieve that, Chaitanya Mahaprabhu has given the easiest and the simplest method, topmost method, which is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, Harinam. শিল প্রভুপাদ ভগবদ গীতা শ্রীমদ ভাগবত বারবার তিনি এই কথা বলছেন, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করো, কীর্তন করো, এর দ্বারা তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ যে পদ তুমি লাভ করতে পারবে বা স্থিতি লাভ করতে পারবে। Srila Prabhupada says multiple times that just chant the Hare Krishna Mahamantra, do kirtan of this, then you will be able to reach the topmost destination. এই জন্যে কমপক্ষে যা বিশেষ করে যারা দীক্ষা নিয়েছে বা দীক্ষিত হওয়ার ইচ্ছা করছে, কমপক্ষে তাদের 16 মালা ভালো করে জপ করা, 4টে নিয়ম পালন করা, এটাই হচ্ছে গুরু আজ্ঞা, বাণী সেবা। তো এটা যদি ঠিক মতন কেউ করে তাহলে সে ভক্তিতে ধীরে ধীরে প্রগতি লাভ করতে পারবে। So one who has been initiated or aspires to be initiated, if such a person can chant 16 rounds attentively and follow the 4 regulatory principles, this is the way to this is the way to serve the Guru through Vani or instructions of the Guru. And through this, that person can achieve this topmost destination. শিল প্রভুপাদ চৈতন্য চরিতামৃতে আদি লীলায় এই তাৎপর্য বলছেন যে এইটা হচ্ছে মানে ভক্তের প্রথম ডিউটি। আরও অনেক সেবা আছে, কিন্তু কেউ জব না করে এই করছে সেই করছে, সে বেশি দিন থাকবে না, চলে যাবে। উপদেশ অমৃততেও প্রভুপাদ কথা বলেছেন।
So in Upadesh Amrita and চৈতন্য in চরিতামৃত Chaitanya Charitamrita Adi Leela purport, Prabhupada says that chanting, this is the topmost duty of a devotee. If he doesn't do this and does other services, then his devotion will fizzle out, he'll not stay for long. মানে এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে গুরু আজ্ঞা ঠিকভাবে মিনিমাম 16 রাউন্ড জপ করা। So this is very important to follow the instructions of the spiritual master and sincerely chant 16 rounds মিনিমাম। minimum. আর সংকীর্তন, চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করা, যদি করতাল না থাকে, হারমোনিয়াম না থাকে, হাততালি। Chaitanya Mahaprabhu has said that Sankirtan is so important. If we don't have kartal, harmonium, we can just clap our hands and do that. আমাদের হাতে বহু রেখা আছে, খারাপ ভালো। জড়জগতে ভালো খারাপ সবই হচ্ছে মানে ভৌতিক, জড়জগতে ভালো কিছু নেই। তো এই জন্যে মহাপ্রভু বলছে হাততালি দিয়ে কীর্তন করলে আমাদের হাতে প্রকৃত শুভ রেখার উদয় হয়, আর অশুভ আস্তে আস্তে তিরোভাব মানে চলে যাবে। So there are so many lines on our palms, good things, bad things, but in the material world, nothing is actually good. However, if we use our hands to clap and do kirtan, all the actual good lines will appear, and whatever is bad will basically disappear. প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন, কারো যে ফোঁড়া হয় তখন ফোঁড়াটাকে কি পুষে রাখলে হবে, সেটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, তাই জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, এটা অপারেশন করতে হয়। সেরকম এই জড়জগতে থাকার যে বাসনাটা এসেছে এরকম ফোঁড়ার মতো, তো এটাকে একদম পূর্ণরূপে যদি আমরা নির্বাপিত করতে চাই তাহলে গুরু গৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় করতে হবে। তারা যেটা বলছেন, তারা হচ্ছেন ডাক্তার, ব্যাস এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবারে লাগি, হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি। So Prabhupada says, if we have a boil in our hand, হ্যাঁ, anywhere in the body, if we don't do anything to cure that, it will start growing. So we go to a doctor and get rid of that. So that's how, even to get out of this material world, basically the only medicine is this, the Krishna consciousness, the chanting, and Chaitanya Mahaprabhu and his associates are the doctors basically who can cure us of this illness of the material world. ওকে। Hare Krishna Maharaj. In the previous birth, Chitraketu Maharaj was devotee of Sankarshan. So, with the blessings of Sankarshan, by born, even though Vritrasur was born with huge body, by birth he became devotee of Vishnu. Who? Vritrasur. Ah. So, Chitraketu Maharaj blessed. So, next birth you become devotee of Vishnu, not me, direct Vishnu. No, who said? Uh-huh. Sankarshan. Sankarshan. No? Sankarshan or Vishnu not different. But still Balaram. Right? শ্লোকেও আছে শঙ্করসনের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন, ওনার আরাধ্য শঙ্করসন। আমরা ভাবি আর কি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, নৃসিংহ, বরাহ সব আলাদা আলাদা, না, তত্ত্বটা একই। The absolute truth is only one. There is no difference, even though we think that it is Krishna, Vishnu, Sankarshan, Balaram. It's all the same. আমি এরকম কাপড় পরে আসি, আমি কাপড়টা খুলে প্যান্ট, শার্ট, গগলস, তারপর চুলা লাগিয়ে যাব, ব্যক্তি আমি একই কিন্তু ভাব আমার আলাদা। সেটাই এদিকে ভগবান একই কিন্তু ভাবটা আলাদা। Giving the example that now he's wearing these clothes. What if he changes these and wears like trousers and shirt and sunglasses and a wig? Then his mood also changes. So the person is the same, but the mood is different. Exactly, that is the difference between the different forms of the Lord. Okay. So why I asked that question is, Sankarshan is like Adi Guru. So he reached out to Guru, so he provided path to the actual, to the Lord. Is that the reason or?
it's that's why. চিত্রকথা মহারাজ গুরু নারদ মুনি। তো গুরু আবশ্যকতা রয়েছে, আমরা ডাইরেক্ট ভগবানের সেবা করতে পারি না। গুরু হচ্ছে ভায়া মিডিয়া। তো গুরুর মাধ্যমে আমাদেরকে ভগবানের সেবা করতে হবে। শুধু গুরু নয়, গুরু তারপরে তার গুরু, তার গুরু, তার গুরু, এইভাবে আমাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভগবানের প্রতি ভালোবাসা, হ্যাঁ, পুজো, যা কিছু সেটা গুরু পরম্পরার মাধ্যমে, হ্যাঁ, বলরাম অথবা রাধারানীর কাছে পৌঁছাচ্ছে, যার যেমন সম্বন্ধ জ্ঞান, এবং তারাই ভগবানের সেবা সেটা অর্পণ করছে। So we cannot directly worship the Lord. We have to do worship, devotion, any offering through the Guru and his Guru and his Gurus. So basically through the parampara that ultimately goes to either Radharani or to Lord Balaram, depending on the mood of devotion, and then to the Lord. হরে কৃষ্ণ। Hare Krishna. कभी सब साथ मिलके मिशन का प्रेयर महाराज गा सकते हैं कि Yes, question. रिलेट हो रहा था। Can we take it? Last, okay, last Last question. question. It's fine. No, okay. Last. So, Maharaj, how can I identify that we are developing greed towards Krishna? Like, How can you identify? yeah. এখন কীর্তন হবে, কীর্তনের পর প্রসাদ হবে। প্রসাদ খেলে আমি নিজেই বুঝতে পারবো যে আমার পেটটা ভরেছে কিনা। আমি কি অন্যকে জিজ্ঞাসা করবো আমার পেট ভরেছে কিনা? সেরকম ভক্তি অনুভব হবে যে আমার কোন বিষয়ের প্রতি লোভ আছে, আমি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবো। এই জন্য যখন আমরা গাড়ি চালাই, একটা নিউট্রাল থাকে, নিউট্রাল, তারপরে ওটাকে আমরা করি ফার্স্ট গিয়ার, সেকেন্ড গিয়ার, যা গিয়ার দিই। তো নিউট্রাল আগে হতে হবে, আমাকে জানতে হবে যে আমার স্থিতিটা কী আছে, তা আমরা নিজে অনুভব করতে পারবো। সেই জন্য ভগবদ্গীতা নবম অধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন প্রত্যক্ষ ভগবম ধর্মম, এটা প্রত্যক্ষরূপে অনুভব হবে। এই জন্য এটা হচ্ছে সনাতন ধর্ম। So only by your own personal experience you will be able to understand this. No one else can tell you this. Just like when you eat prasad and you get full, then you know that you are full. Just like that, when you develop greed towards the Lord in whatever way, you will know that. Just like, you know, you're driving a car, first you have to understand what is your neutral platform, where are you currently, and then whether, you know, your level is basically increasing or your greed is increasing in this case, you can identify that through your progression. আর যদি না বুঝতে পারেন তাহলে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করুন যে আমার এই অবস্থা, তা আমি কোন স্তরে আছি, তো সে ভক্ত আপনাকে বলে দেবে। Basically নিজের থেকে অ্যাডভান্সড। হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাডভান্স। এই জন্য ভক্ত সঙ্গ করতে হয় স্নিগ্ধ, স্বজাতীয় স্নিগ্ধ শতবর। স্বজাতীয় যে প্রভুপাদ অনুগত ভক্ত যারা রয়েছে, মহাপ্রভু অনুগত ভক্ত, সেই স্বজাতীয় স্নিগ্ধ যারা নির্মল, ভক্তিতে দৃঢ়, আমার থেকে উন্নত, সেরকম ভক্ত সঙ্গ দরকার। So if you are in the association, or rather you have to do the association of devotees who are in this parampara of Srila Prabhupada Chaitanya Mahaprabhu, and such devotees who have a very pure heart and are dedicated in their bhakti, and they are more advanced than you in devotion. So you can ask such devotees if you are yourself confused and not able to understand. So they can tell you, they can guide you. Hare Krishna. Hare Krishna. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlad Lad Daine. Prahlad Lad Daine. Hiranyakashipur Bhakshaha. Hiranyakashipur Bhakshaha. Shilatamkar Nakhalaye. Shilatamkar Nakhalaye. Ito Nishimha Parato Nishimha. Ito Nishimha
यतो यामि ततो नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नृसिंहादिं शरणं प्रपदे नृसिंहादिं शरणं प्रपदे अवकर कमलवरे नाथम् अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपो तर्णभृङ्गा केशवधीत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे अवकर कमलवरे पल्लव महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, स्वामी भक्तिविंद की जय, भक्ति सार गोविंदानंद स्वामी महाराज की जय, स्वामी भक्तिविंद की जय. Maharaj, a request. Over there, the 40th friend Ravi Shankar is our since a couple of days